Okey, semua dah masuk ke? Berapa orang dah masuk ni? Ada 7 baru. So, tolong bagi tahu kat kawan-kawan tu masuk kelas. Alright, so last week we have gone through yang apa nama tu, the part 1 punya sections ya, for the air conditioning. So today I will proceed. I will continue with the second part of the tutorial, which is we're going to look on the adiabatic mixings of the air stream. Yeah. So which is actually for the adiabatic mixing of the air stream. Usually we are concerning about the energy consumptions for the building, for treating the air that enters to the building. So one of the, for example, if you are dealing with the cold environment, and then in order to increase to the the required temperature or desired temperature, you have to put some of the heaters to heat the fresh air, and then bring it to the environment that we are required. So this heating of heater process or heating processes required the use of the energy. Okay, so one of the innovative that been presented, which is actually we can return the air that have gone through the room environment, and then we return that air and then mix together with the fresh air, incoming fresh air. So as you know, the room air is higher temperature because it take the heat from the human or spaces that it has cooled down. So it leave the environment at higher temperature and higher relative humidity. So with that conditions, we can return that air into and mix it into with the fresh incoming cold air, and then mix it in the adiabatic mixer, and then come back to the mixture air stream. Okay, so with this we can reduce the amount of the heating load for increasing the temperature in the required conditions. Okay, so if we take the mass balance. Okay, so this is a mass balance. Okay, so this is a mass balance for the required conditions. Okay, so this is a mass balance. Okay, where you have to do the mass balance for the dry air. Okay, so whereby we have the stream 1, and then this is a stream 2. Okay, with the stream 1 temperature T1, relative humidity V1, and then specific humidity omega 1. And then for stream 2, the temperature coming at T2, P2, and omega 2. And then it leave in the mixture region condition as state 3, where the temperature T3, relative humidity V3, and then omega 3 for the specific humidity. So bear in mind in the air conditioning process that or in all of the fluid mechanics and thermodynamics processes, that you have to do the mass balance and energy balance. So, and then the mass balance that we have here in the air conditioning process is you have to split between the dry air, mass balance, and then water vapor. Okay, and then that's why you have to do the energy balance. Okay, so that's energy balance. Alright, so the third slide ni kamu nampak semua ya? Okay tak? Nampak sir. Okay,
So you do the energy balance and mass balance. I believe that Dr. Wan Ahmad Najmi has shown the presentation before. Okay, so this is what you got actually. So the mass flow rate ratio between the first stream and the second stream is actually the ratio between the specific humidity omega 2 minus omega 3 divided by omega 3 minus omega 1. And then it's also equal to the changes of enthalpy between H2 minus H3 over H3 minus H1. So bear in mind, this is not exact equation. Okay, you have to do the energy balance and mass balance for the specific problem. Sebab mungkin dia punya nomenclature yang you akan gunakan tu berlainan. Okay, mungkin satu tu duduk kat atas, dua duduk kat bawah. So it going to be a different ways of how you interpret the technical perspective of this. Okay, so the equation yang ini, the correlation will highly depends on how you derive the correlations. Okay, based from the mass balance and energy balance. Okay, so as for our tutorial, the second tutorial, yang ini, apa yang the essence of this tutorial, the outcome that I want to give to you today, is that first you have to do the process for the for the adiabatic mixing. Okay, and the second one, we are not going to use with the this one with the psychrometric chart. Okay, so we are not going to use with the psychrometric chart. So because why? Because the mixing processes occurs at the pressure of 100 kPa. So which means that the psychrometric chart is invalid for these particular conditions. Okay, for this tutorial number 2, saturated air leaving saturated air, which means that the P is equal to 100% or relative humidity is 100% of the cooling section of an air conditioning system at 10 degrees Celsius at the rate of 50 meter cube over minute is mixed adiabatically with the outside air at 35 degrees per second and 60% of the relative humidity at the rate of 20 meter cube per minute. Okay, assuming that the mixing process occurs at a pressure of 100 kPa, determine the mixture of the specific humidity. Okay, so if we draw a schematic diagram, okay, so for this is a state 1, where at state 1, T1 equal to 10 degrees Celsius, okay, P1 equal to 100%. Okay, come with the state 2 condition, T2 35 degrees Celsius, relative humidity, P2 60%, and then the volume flow rate equal to 20 meter cube per minute. Yang ini V1 equal to 50 meter cube per minute. Okay, so yang you guna tukar kepada second lepas ni. Okay, and then leave it with a mixture. We don't know what will be. Okay, yeah, so the temperature T3 kita tak tahu, V3 we also don't know, and then omega 3 tak tahu berapa. Okay, and then M dot A, of course lah, you boleh dapat M dot A3 sama dengan 50 campur 20, this is a 70 meter cube per minute. Okay, so we note that yang inlet, yang this one S1, yang ini 2, and this is S3. Okay, for the state 3. Okay, so let's say if we draw this into sketch kan, just to visualize, but you cannot use this psychrometric chart, yeah. So if we sketch this just to visualize, saya pecahkan dua saya punya presentation ya, senang sikit. Just to visualize the
if it is happen with the psychromatic charge condition, just untuk visualize what is happening so that you can understand on the processes that happen. Okay, so this is relative humidity equal to 100%. Okay, and then this is a condition 1, this is a condition 2, state 2, where the temperature here 10 degrees Celsius, T1, this is a T2, 35 degrees Celsius. Relative humidity V2 60%. Okay, kalau itu you adalah yang so this is the omega 2, this is omega 1, but it is not exactly happen on the psychromatic chart because this is the psychromatic chart. You cannot take the data, just this one to visualize what are the processes that happen on the, if it is happen on the psychromatic chart, so that you can pre-estimate where will be the location. Okay, ataupun the state of the processes that happen on the state of the beginning and ending of the processes on the psychromatic chart. Okay, so this is the state number 3. Okay, so which means that you will be in between, yang inilah in between the line ni. So yang ini kita tak tahu the temperature dia berapa, T3, we don't know. And then relative humidity, we also don't know what will be relative humidity and the specific humidity. So this is the omega 3. Okay, and then kalau you project dengan H1, H2, okay, so this is the H1, sorry, this is a H2, this is a H3. Okay, so let's do the calculation. Okay, pertamanya for state 1, okay, state 1, okay, at the state 1, the temperature T1 10 degrees Celsius, P1 equal to 100 kPa, P atmosphere, P pressure, P total summative of pressure, and relative humidity equal to 100%. Okay, so first we need to convert this V1 equal to 50 meter cube per minute. Okay, so because you have to do the mass balance and energy balance, so pertamanya it is not in the right form yang kita mahukan for the mass flow rate. So kita kena cari what will be the mass flow rate untuk m.air dan juga m.v. Okay, so untuk m.air kita kena dapatkan m.a1. Okay, yang itu information yang tak ada. Yang mana m.a1 is actually equal to, apa dia? m.a1 is equal to v dot bahagi dengan specific volume. Okay, yang mana specific volume ni, yang ini unit dia dalam apa dia? Meter cube per minute. Yang ni unit dia dalam meter cube per kilogram. Okay, meter cube per kilogram. So kita kena dapatkan nilai yang ini dululah. Okay, nilai V. Okay, so this nilai V, where does it coming from? PV, PV equal to RT. Okay, so this is for the dry air. Okay, so PV equal to RT, ataupun kalau you biasa gunakan P equal to rho RT. So yang mana kalau di inverse kan, this is going to be where V is equal to 1 over rho. Okay, so apa yang kita dapat kat sini, which is actually V1 is actually equal to apa tu? RT1 over PA1. Okay, PA tu merujuk kepada dry air punya partial. Okay, where PA is equal to P environment, P surrounding minus P V1. Okay,
PA1 equal to P minus PV1. Okay. So PV1, yang mana? Daripada mana kita nak dapat PV1? PV1 daripada mana? Apa equation yang kita boleh guna dalam ni? Apa dia? Guys, Eva, apa equation yang kita boleh guna? What is the value for the PV1? Apa dia? Apa ni? Ada tak? Are you there? Macam mana? V is equal to apa dia? Partial pressure of the moisture bahagi dengan PG. Tengok this equation, ya. So that's what we have here is that PV is equal to relative humidity kali dengan PG. Okay. So untuk PV1 equal to V1 kali dengan PG at 10 degree Celsius. So PG at 10 degree Celsius sama dengan berapa? Cuba tengok dalam table. Table you kan? Berapa nilai table tu? Buka table. Buka table. PG table berapa? You buka table A12 kan? Bukan table A12. Buka table. Properties table. Table A4. Table A4 where the temperature at ni PG 10 degree Celsius sama dengan 1.2281 1.2281 kPa. So since relative humidity equal to 1, so PV1 equal to 1.0 darab dengan 1.2281 kPa. So kalau relative humidity tu lagi rendah, you kena dapatkanlah. So this is PV1 sama dengan 1.2281 kPa. Okay. And then belahkan lagi saya punya ni. So PV dah ada, you kena dapatkan nilai apa dia? PV dah ada. Previously, yeah, nilai RTA. Okay, so V1 sama dengan RT1 over PA1, which is R gas constant for dry air. Berapa nilai dia? 287 kan? 0.287 kPa. Boleh jugalah nak pakai that value ya. 0.287 kilojoule per kilogram. Ya, kita pakai ni terus. Degree Celsius. And then T1 sama dengan berapa tadi? Oh, sorry. This is a Kelvin ya. T1 is 10 degree Celsius. Jadi 2 berapa tu? 273.15 plus 10 degree Celsius. Okay. Bahagi dengan PA. P adalah 100 minus 1.2281 kPa. Okay. Alright. So kira yang ni berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Berapa nilai? 0.806 sir.
0.806. Ah, 806. 0.287. Saya kira 0.8227. 806 tu rendah sangat 806 823 sir. Berapa? 0.8227. 8227. Okey, 0.8227 kilogram per meter cube per kilogram. Okey, meter cube per kilogram. So daripada sini you boleh dapatkan nilai m.a1 which is equal to V1 bahagi dengan specific humidity, specific volume, which is equal to 50 meter cube per minute. Okay. Yang ini you kena darabkan dengan 1 minit sama dengan 60 second bahagi dengan 0.8227 meter cube per kilogram. Okay. So m.a1 is equal to berapa? Berapa m.a1? 1.0129. 1.013. Berapa? 1.0129. 1.013 lah kilogram per second ya. So that's m.a1. Okay. Omega 1 berapa? Omega 1 sama dengan apa equation? Omega 1 sama 0.622 PV1 over P minus PV kan? Betul tak? Betul. Okay. So jadi equationnya berapa tu? 0.622 PV 1.2281 kPa over 100 minus 1.2281 kPa. So berapa unit omega 1 real specific humidity? Berapa nilai dia? .733 exponent negative 3. 7.33 gram per kilogram of dry air. Kan? Exponent negative 3 sir. Eksponen negatif 3 ialah 7.33 gram kilogram of dry air lah, ataupun you kalau you nak gunakan that value yang lebih bagus 0.733 macam tu 0073. Betul? Ya. Kg of H2O over kg of dry air. Okay. Alright. H1. Macam mana nak dapat nilai H1? Equation dia. Apa dia? Equation untuk H1. CPT. Equation H1. Macam mana? H1 is equal to HA1 campur dengan omega Hg kan? Betul. Hg at temperature T sama dengan 10 degree Celsius. Okay? Okay? So, macam mana nak dapatkan ni? So, that's the equation. So, H1 is equal to Cp. Yang ini, nilai ni Cp. Cp air. Okay, Cp air darab dengan temperature T1 campur dengan omega 1 Hg 2500.9 sama ada you tengok dalam table ataupun dipakai this one 1.82 kali dengan T1.
So my preferred guna yang this equation lah. So 1.005. So this is air. This is the moisture. Okay. So H1 is equal to 1.005 kilojoule kilogram Kelvin, which is actually you gunakan degree Celsius lah. Okay. Darabkan dengan 10 tambah omega 1. Omega 1 sama berapa? 0.00733 darab dengan 2500.9 tambah 1.82 darab dengan 10. Okay. So itulah. Okay. So H1 you akan dapat 10.05 tambah sebelah sana tu berapa? Berapa tu? 18.465 kan? So H2 28.51 kilojoule per kilogram. So this is a H1. Oh, dapat H1. So next for state 2. Okay. State number 2. State 2, temperature T2 sama dengan 35 degree Celsius kan? 35 degree Celsius, relative humidity V2 sama dengan berapa tadi? Relative humidity 60%. Okay. So again, you kena dapatkan nilai M dot A2. Okay, which is M dot A2 V2 bahagi dengan specific volume V2. Okay. So where V2 sama dengan RT2 over PA2. Okay. Which is PA2 sama dengan apa? Oops. PA2 sama apa? 0.6 darab PV2. Sekejap ya. 0.6. Okey, sekejap. Ya, 0.6 darab. Okey. PG at 35 degree Celsius sama dengan berapa? PG at 35 degree Celsius 5.6291. You kena tengok table ya, 5.6291 kPa. So you have to look at table apa ni? A4. Okay, look at table A4. So V2 sama dengan 0.287 kilojoule kilogram Kelvin. T2 35 degree Celsius 273.15 plus 35 over PA2. PA2 is equal to 100 minus 2, sorry. Ni PV ya. PV2 sama dengan 0.6 darab dengan berapa? 5.6291 kPa. Faham tak ni kenapa dia jadi macam ni? Saya darabkan terus dengan PV ya. Okey. RT2 over P minus PV. Okay. Where PV is equal to root 2, PV2 sama dengan root V2 kali dengan PG at 35 degree Celsius. Ni puncanya. Okay. So berapa tu nilai V2? 0.6
0.915. 0.915 unit dia meter cube per kilogram. Kilogram. Alright, so then you can calculate the m dot A2, which is berapa tadi? Mass flow rate kita? 0.622. Ni 20 meter cube per minute volume 20 meter cube per minute darab dengan berapa? 1 minit over 60 second bahagi dengan berapa tu? Bahagi dengan 0.915 meter cube per kilogram. So m dot itu sama dengan bla bla bla. Berapa? 0.364 0.364 kilogram per second. Okay. Alright, so dah settle yang itu, kita kena dapatkan nilai omega 2. Omega 2 sama dengan 0.622 PV over P minus PV. Okay. 0.622 PV. Tadi tak kira tadi 0.6 darab dengan 5.6291 kPa over 100 minus 0.65691 kPa. Okay. So omega 2 0.022 kilogram of H2O over kilogram of dry air, ataupun sama juga dengan 22.2 point berapa? 22 tepat gram of H2O over kilogram of dry air. Okay. So omega 2 H2 sama dengan Ha2 plus omega 2 Hg at 35 degree Celsius sama dengan CpT2 plus omega 2 2500.9 plus 1.82 T2, which is equal to 1.005 kJ per kilogram. Yang ini kita make assumption for the dry air kali dengan T2 35 degree Celsius plus omega 2 0.022 2500.9 plus 1.82 kali dengan 35 degree Celsius. So you will get nilai H2. Okay, berapa tu? $56.42. Siap. H2 sama dengan 91.560 lah, senang. Kilojoule per kilogram. Okay? Boleh? Okay ke? Okay? So from here, you kena buat mass balance dengan energy balance. Okay? Okay?
So information dah dapat. So kalau you guna psychrometric chart, all this information you boleh dapat within 3-4 minit you boleh dapat. You tengok dalam psychrometric chart, you tarik data tu, you boleh dapat terus. But if it is not equal to 1 atmospheric pressure, then you have to do the calculations. Okay, mass balance. We do the dry air mass balance, yeah. M dot A1 equal to, M dot A1 plus the summation of mass in equal to the summation of mass out. So untuk dry air, M dot A1 plus M dot A2 equal to M dot A3. So M dot A1, berapa tadi M dot A1? 1.013. 1.013 kg per second plus 0.364. Berapa tu nilai dia? .377. Okay. Okay. For the moisture, M dot V1 plus M dot V2 equal to M dot V3. Okay. Which is M dot A1 omega 1 plus omega 2 M dot A2 equal to omega 3 M dot A3. Okay. So which is actually you nak gunakan that previous formula pun boleh, you nak pakai yang this terminologies pun boleh. Okay. Yang mana omega 3 sama dengan omega 1 M dot A1 plus omega 2 M dot A2 bahagi dengan apa ni? M dot A3. Okay. You masukkanlah di equationnya. Berapa tu equationnya? Apa ni? M dot A1 dah ada omega 1. Omega 1 berapa tadi? Omega 1 0.0073. 0.0073. M dot A1 1.1013. Okay. Plus M dot A2 omega 2, berapa omega 2 tadi? 0.22. M dot A2 0.364 bahagi dengan M dot bahagi dengan M dot A3. M dot A3 1.377. Okey. Berapa omega 3? 0.011. Omega 3 sama dengan 0.011 kilogram of H2O over kilogram of dry air. Okay. Alright. Energy balance pula. Summation of energy in equal to summation of kat atas ni summation of energy out. Summation rate of energy in is equal to summation of rate of energy out. Okay. Similarly, M dot A1 plus M dot A2 H1 H2 equal to M dot A3 H3. So H3 is equal to
M dot A1 H1 plus M dot A2 H2 over M dot A3. Tadi dah kira kan? M dot A1 1.013 013 H1 28.51 plus M dot 2 0.364 H2 91.60 over 1.377 H3 sama dengan berapa? H3 sama apa tu? H3 apa nilai H3? $45.1. 45.19 kilojoule per kilogram ya. 45.19 kilojoule per kilogram. Okey. So macam mana nak dapatkan temperature? Macam mana nak dapat temperature? Macam mana nak dapatkan temperature? Macam mana? Macam mana temperature kita? H3 sama dengan apa? Cp T3 kan? Tambah omega 3 2500.9. Oh no. Ya. 2500.9 plus 1.82 T3. Okey? Salah T3 kita tak tahu berapa kan? Okey? Boleh rungkai equation? Boleh rungkai equation? Cp T3 tambah omega 3 2500.9 tambah omega 3 darab dengan 1.82 darab dengan T3. Okay? Alright. So, you kumpul sana dengan sini. Okey. Kumpul sana dengan sini. H3 tolak dengan omega 3 kali dengan 2500.9 sama dengan Cp T3 tambah omega 3 kali dengan 1.82 kali dengan T3. Okey? So bolehlah dapat yang sebelah sini ya. So sebelah sini apa? You kira nanti sekejap. 45.19 tolak dengan omega 3 berapa tadi? Omega 3 kita. What's the number for omega 3? Omega 3 tadi mana? 0.011 2500.9 sama dengan that bla bla sama dengan apa tu? 0.011 darab 2500.9. Okey. 45.19 minus 17.68. Okey, kilojoule per kilogram. Okey. Yang sebelah sana which is equal to Cp T3. T3 you keluarkan T3 Cp minus
omega 3 kali dengan 1.82. Okay. T3 CP 1.005, omega 3 0.011, 1.82. Berapa tu? Satu poin 005 tolak dengan 0.011. 0.98. 985 kan? 985. Okay. So T3 sama dengan 17.68 kilojoule kilogram bahagi dengan tadi itulah 0.985. Berapa tu? $18.04. 18 lah, 18 degree Celsius ya, 18 degree Celsius. Okay, so our T3 is equal to 18 degree Celsius. So relative humidity P3 sama dengan berapa? P3 sama dengan PV over PG at 18 degree Celsius. Okay. So PV3 pun kita tak tahu berapa kan. Yang ni pun this equation we cannot use. Boleh ke pakai equation ni? Tak boleh kan. Kita kena gunakan this equation. Omega 3 sama dengan berapa ni? Omega 3 sama dengan PV over PA. 0.011. 0.01. 0.622 PV over PV P minus PV. Okay, you kena dapatkan nilai PV itu dulu. Ya. Yang mana rearrange balik equation lah. 0.622 darab 0.622 omega 3 P minus PV. Oops. Okay. So saya just reorganize balik equation ni je sebenarnya. Saya tak ingat sebenarnya equation dia. Most of the equation banyak yang saya tak hafal. Okay. Tapi the best thing is that you have to understand macam mana nak reorganize balik the equation tu. Okay. So omega 3 darab P minus PV equal to 0.622 PV. Okay, you reorganize balik this equation. Omega 3 P minus omega 3 PV equal to 0.622 PV3 so omega 3 P equal to 0.622 PV3 plus omega 3 PV3. Okay, PV3 0.622 tambah dengan omega 3. So PV3 sama dengan omega 3 P over 0.622 plus omega 3. Okay, so dapatkan nilai PV3 dulu. So 0.011 kan kilogram of kilogram dry air P 100 kPa 0.622 tambah 0.011.
So sama dengan apa tu PV3? Berapa nilai PV3 tu? Berapa nilai PV3? Satu poin 737 738 1.738 kPa ya. Alright. Alamak. Ada keluar tak saya punya presentation tu? Tengah hang lah. Belum lagi. Belum lagi keluar? Tengah pusing-pusing. Okay. Right. So the next one, dah keluar ya 1.738 tadi. Okay. So V sama dengan PV3 over PG at 18 degree Celsius. So PG at 18 degree Celsius sama dengan berapa? You kena interpolate You kena interpolate dekat table. Interpolate, you kena interpolate. Ya. So jadi berapa tu? Dia 15, 18, 20. Okay. So sini 1.7057. So 2.3392. So sini berapa? Macam mana nak buat ni? Paling cepat. Yang ni 15, 18 ni 18 per ni 3 kan? Yang ni beza dia 3. 3 per 5 adalah 60%. So 60%. Cara nak kira paling cepat adalah 1.7057 tambah 2.33 tambah dengan 0.6 darab 2.3392 minus 1.7057. Okey, 2.0858. 0858. 2.0858 kPa. So V3 sama dengan 738. Oops. %. 83% Okay. So at state 3, T3 is 18. T3 sama 18 degree Celsius. Omega 3 is equal to omega 3 0.6 berapa? 0.011. 11 gram per kilogram of dry air, gram of H2O. V3 sama dengan 83%. Okay. And then M.A3 sama dengan 1.377 kg per second. So this is yang condition yang aku dapat, and then akan masuk kepada room environment. Okay. Boleh faham? Boleh ya? Okay. So yang ini saya rasa saya dah bagi ke assignment ni? Assignment nombor 3 apa semua? 3 belum.
Belum? So ambil yang this one untuk assignment, masukkan sekali dalam air conditioning. Okay? Boleh buat? Boleh. InsyaAllah. Alright, so sekarang pun dah pukul 10. Senang elok, just nice. Okay? The slide presentation pun saya akan, yalah, dia dah bagi dah. Oh, tapi kita tak sempat buat wet cooling towers. Dr. Wan ada tunjuk wet cooling towers ke bawah ni? Dia ada tunjuk ke wet cooling towers? Dr. Wan ada tunjuk ke baru ni? Macam tak ingat je. Okay, so saya masukkan lagi sekali dalam you punya chat box ni. Yang saya dah betulkan, yang saya dah saya dah conteng-conteng tadi tu. Saya punya note untuk tadilah, ya, you boleh download dari tadi. And then once finish, tutorial yang recorded pun saya akan masukkan lagi sekali dalam YouTube, ya. Okay? Boleh semua? Boleh. So next week we will do the Dr. Wan akan habiskan next week for next week minggu ke-14 ya? Belum lagi kan? Ha? Ya. Minggu 14 dah, ya Allah Akbar. Kita ada seminggu satu. Saya rasa kita kena buat 2 kali untuk combustion. Combustion ni agak susah juga sebenarnya. Saya kena buat 2 tutorial. So ataupun next week kita buat 2 jam boleh? Ya? InsyaAllah. Pukul 10 ada kelas, Doktor? Ya, pukul 8 tak ada kelas kan? Tak ada. Tak ada. Kita start pukul 8 next week, okay? Okay. So next week kita buat combustion punya tutorial 2 jam. Please make sure you have a mentor ready. Sebab kita akan buat 2 example minggu depan. Okay? 2 example and then please follow carefully yang apa yang Dr. Wan Najmi dah tunjukkan dalam kelas ODL. And then you go through as well on the saya punya tutorial, yang previous punya lecture yang saya bagi dalam YouTube tu. Okay? Alright, so saya dah upload juga yang baru, yang saya dah conteng-conteng semua all our guided tutorial yang ini. So you boleh tengok balik lah, ya, macam mana all that calculation. Okay? And then, yeah. So any questions? Marking yang you punya pun saya belum siap lagi nak marking. Tak ada Tak ada. Okay. Alright, so thank you very much. See you guys next week. Okay? Noted. 2 jam next week kita start pukul 8. Okay, Doktor. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Okay, welcome. Thank Thank you, you, Doktor. Doktor.